Hello again, welcome everyone. Before we begin today's session, I would just like to remind everyone that today's session is recorded and that we do have interpretation. To go into the respective audio channel of your choice, but a quick note that for those of you that would like to listen to the session in Tamil, you will need to go into the German interpretation room. So with that, I'm happy to pass over the floor to Ms. Femi Pinto, who will be welcoming everyone today. Elorium nan from wherever you are joining. And let me just include my very best wishes to all women here. International Women's Day. It's an auspicious day to also kick off our event to celebrate the important voices and stories from the ground of communities, of women, youth, of support organizations, researchers, and different allied networks from Asia and outside the region. Thank you in advance for all your contributions and welcome. My name is Femi Pinto and I'm the Executive Director of the Non-Timber Forest Products Exchange Program, Asia, also known as NTFP-EP. We are a network of community-based and civil society organizations working together to ensure that indigenous peoples and local communities are respected stewards of their healthy forests and are living securely in their land and territories. We are organizing this week-long virtual forum linking wild foods, biodiversity, and forest-based livelihoods towards an outlook of inclusive food systems in Asia to 2030. In partnership with the Swedish International Agriculture Network Initiative, or SIANI. Together, we are the expert group on wild foods, biodiversity, and livelihoods network. The aim of this expert group is to consolidate learnings from our collective experiences, combined with research contributions, and share this through dialogues, an online awareness and information campaign to reach the public and key stakeholders, and in order to increase the support for work on forests for food and livelihood security in Asia. This aligns also with a shared vision to end hunger, achieve food security, and improve nutrition for all. We have been conducting the dialogues since a year ago, and this is our culminating event, but probably just going into a new phase. On behalf of NTFP-EP and the Wild Foods Biodiversity and Livelihoods Network, we are pleased to have you all join us this week, and for me and my colleagues to introduce to you the lineup of sessions from tomorrow to the 12th of March and how you can navigate your participation. We will kick off by showing you a short video that we've prepared of what's in store. Let's watch it. Alam po natin lahat na ang katutubo, kasama po yung gaunon, ay ang galing po sa kagubatan. Showing the importance of wild foods, showing that it's இங்கே காட்டு உணவுகளின் முக்கியத்துவத்தையும் அந்த கம்யூனிட்டியோட ஒவ்வொரு அறுவடையும் காமிப்பதே இந்த காட்டு உணவின் முக்கியத்துவத்தின் அமைப்பாய் காணப்படுகிறது. இந்த காட்டு உணவின் கூட்டத்தின் ஒரே எண்ணம் என்னவென்றாலோ இந்த காட்டு உணவின் எழுப்புதலை உண்டு பண்ணுவதற்கும் அதை புதுப்பித்தலின் செய்தியை காமிப்பதற்கும். Of roughly 4,000 wild
சொல்லப்படுகிறது 25% 40,000 விதமான காட்டு உணவுகள் இந்த நாள் அழிந்து கொண்டிருக்கு என்று சொல்லி. Many things around when you talk about wild foods, there are many other related matters. As I said, காட்டு உணவுகளை பத்தி பேசும்போது நிறைய பின்னாடி நிறைய காரியங்கள் இருக்கு. அதோட அறுவடை, அந்த அறுவடையின் செயல்முறைகள், காட்டு உணவுகள், அதோட அறிவியலின் காரியங்களை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லணும். அதை நம்ம நாவல வைக்கும் போதே அதோட உணர்வுகள் வந்துட்டு மிக பயங்கரமா இருக்கும். இந்த நாள்ல எப்படி காட்டுப்புறமான ஜனங்களுக்கு இந்த நாள்ல நிறைய டைம் இல்லாம இருக்கு. இந்த நாள்ல பெண்கள் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்து கொண்டு இருக்காங்க. People who, number one, have very limited knowledge of indigenous communities. இந்த நாள்ல நிறைய ஜனங்களுக்கு வந்துட்டு பழங்குடி மக்களோட அவங்களோட செயல்முறைகளோட அறிவும் அந்த ஆற்றுத்திறமையும் கம்மியா இருக்கு. இது நிமித்தம் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இனி வருங்காலத்துல உணவு குறித்தும் காட்டு உணவுகளின் குறித்தும் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியும் ஒரு பெரிய ஒரு இழப்புகளும் வந்து கொண்டு இருக்கு. So how do we bring across this message of the importance of the forest, of the importance of the local foods? அது இப்போ எங்களோட ஒரே நோக்கம் என்னவென்றாலும் இது எப்படி வந்துட்டு காட்டுகளின் முக்கியத்துவத்தையும் அதே மாதிரி காட்டு உணவுகளின் முக்கியத்துவத்தையும் எப்படி ஜனங்களுக்கு கொண்டு போவது என்பது. I hope that was inspiring to keep you with us throughout the week. You can register to the upcoming events and do tell your colleagues and friends. Please visit also wildfoodsasia.com for more details. And now I turn over to my colleagues Diana and Grant to tell us more. Diana and Grant. Thank you, Ms. Femi, and hello again to everyone. A pleasant afternoon to you all. My name is Diana Sanate, also from NTFP-EP Asia, and also from the Philippines. And I am also the communications focal point for the Wild Foods Biodiversity and Livelihoods Network Expert Group. என்னோட பேர் டயானா. நான் இந்த Good morning. Good afternoon. I'm Grant Barakias from NTFP-EP Asia, supporting the work in the thematic areas of community-based conservation and indigenous food and health. We are here to show you a sneak peek of films that will be available on demand to stream via the event platform wildfoodsasia.com. Thank you, Grant. And so to kick off, let's start with an animated video explaining what wild foods are. If you are curious about wild food, where they can be found, and how they can revive forests and support community livelihoods, then please watch this. Forests nurture over 1 billion. பில்லியனுக்கு அதிகமான மக்களை காடுகள் வளர்க்கின்றது. வன வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழைப்பு மனித வரலாறுடனும் மனித கலாச்சாரத்துடனும் மேலும் கூட்டு அடையாளத்துடனும் பின்னி பிணைந்துள்ளது. பழங்குடி மக்கள் காடுகள் தங்கள் வீடு, தோட்டம் மற்றும் மருத்துவமனை என்று அழைக்கின்றனர். காட்டு உணவுகள் முன்னோக்கி ஒரு வழியை வழங்குகின்றன. காட்டு உணவுகள் உண்ணக்கூடியவை. மரம் அல்லது வன பொருட்கள், இதில் தாவரங்கள், தாவர பாகங்கள், பூஞ்சை மற்றும் விலங்குகள் ஆகியவை அடங்கும். அவை காடுகள், வனப்பகுதி, விலங்குகள், பாரம்பரிய தோட்டங்கள் மற்றும் பண்ணைகளில் அறுவடை செய்யும் வளமான பன்முகத்தன்மையின் ஒரு பகுதியாகும். இவற்றில் விலைகள், விதைகள் மற்றும் கொட்டைகள், தளிர்கள் மற்றும் தண்டுகள், வேர்பயிர்கள், பழங்கள், பூக்கள், மீன், இறைச்சி மற்றும் பூச்சிகள் ஆகியவை அடங்கும். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மரபுகளின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் இந்த உணவுகள் நாம் நிலைத்தன்மையை அடைய வேண்டிய அறிவு மற்றும் திறன்களின் செல்வத்திற்கு ஒரு சாளரத்தை திறக்கின்றன. ஊட்டச்சத்து, சுகாதாரம் மற்றும் நிலையான வள மேலாண்மை குறித்து பல வழிகளில் காட்டு உணவுகள் புதிரை நிறைவு செய்கின்றன. காட்டு உணவுக்கான நனவான சந்தைகளை உருவாக்குவது இந்த அறிவு மற்றும் அனுபவத்தின் நன்மைகளை நமது சமூகங்களில் விநியோகிக்கவும் உள்ளூர் மற்றும் பாரம்பரிய
சமூகங்களிடையே வறுமையை குறைக்கவும் உதவும். இருப்பினும் காட்டு உணவுகளின் மதிப்பு சங்கிலிகள் மற்றும் வர்த்தகம் அதிக நிலைத்தன்மையை தரத்தையும் அவை பிரதிநிதிப்படுவதும் மரபுகள் அடையாளம் மற்றும் மதிப்புகள் ஆகியவற்றின மரியாதையை வைத்திருந்தால் மட்டுமே இது செயல்பட முடியும். காட்டழிவு மற்றும் காடுகளின் சீரழிவு உணவு பாதுகாப்பையும் பல்லுயிரையும் குறைமதிப்புக்கு உட்படுத்துகிறது. காடுகளை நம்பியுள்ள பலரை வாழ்வைக்கும் இடங்களில் அழைத்து வளர்கிறது. காட்டு உணவுகளில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் இயற்கையை வளர்ப்பது, காடுகளை புதுப்பிக்கவும் பசியை குறைக்கவும் காடுகளை சார்ந்த சமூகங்களுக்கு செழிப்பை கொண்டு வரவும் முடியும். அர்ப்பணிப்புகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி உரையாடல், பாதுகாப்பு, மறுசீரமைப்பு, சமூக சந்தைப்படுத்தல், சமூக நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் காட்டு உணவுகள் தொடர்ந்து நம் உடல்கள், மனம் மற்றும் ஆன்மாக்களுக்கு செழித்து வளர முடியும். மேலும் என்னவென்றால், இன்று நாம் எதிர்கொள்ளும் அடையாளம் மற்றும் சூழலியால் பற்றிய சில முக்கியமான கேள்விகளுக்கு காட்டு உணவுகள் பதிலளிக்கப்படும். எனவே காட்டு உணவுகள் தொடர்ந்து நம் உடல்கள், மனம் மற்றும் ஆன்மாக்களுக்கு செழித்து வளர முடியும். She got cut. Yeah, so well, Grant will join us in a bit, but what do you think, Miss Femi? I think that video was really insightful, and what I liked about it was how it emphasized how crucial it is to ensure the sustainable use and management of natural resources in territories where biodiversity thrives and where wild foods are found. நீங்க இந்த பார்த்த இந்த வீடியோவானது in a nutshell, it captures, it encapsulates, and I think it kicks off well our event with the definition of wild foods. Yes, that's right. And it was really a very creative and fun process making that video. And I hope that you all enjoyed it and are more enlightened about the subject and theme of the virtual forum that we will be having today. Because now more than ever, there really is a need to protect forests and people from threats such as deforestation, forest degradation, and the clearing of forests to give way to monocrop plantations and massive infrastructure projects that are not supportive at all of people in the environment. And as the video said, it really is high time for us to cherish our forests, especially during this food and health crisis that we find ourselves in today. We need to respect and support Indigenous peoples and local communities who are our and nature's frontliners. இந்த வீடியோல சொல்லப்பட்டது போல காட்டழிப்பு மற்றும் we have many more films lined up that you can watch to better understand the context of forest-dependent communities and indigenous peoples in the region. We have curated a set of stories and videos on forests from India to mainland Southeast Asia and to the islands of the Philippines, Malaysia, and Indonesia. These stories are available to read and stream on demand via the website wildfoodsasia.com. Just type the URL and go to the section on Wild Food Voices and Stories and click the link to the story or the film that you want to read or watch. Yes, that's right, Grant. And if I may suggest, a featured film that you can view is In a Different Light, the Karen Rotational Farming Story, which talks about traditional food systems in Thailand. And may I also suggest another one of my favorites, which are video narratives from communities in Vietnam and the Philippines on how COVID-19 has changed their lives. Narratives from Cambodia will also be streaming soon, so do watch out on our page for that. Aside from the films, we also have blogs, papers, and links to news and stories featuring community-led initiatives on wild foods. Read about the Mobile Forest School of the Negritos in the Philippines and the Forest Food Field School being set up in Adukam Village in India. Many other resources can be found on the site, so please visit and join the conversation. If you have a wild food story to share, contact us and we can feature it on the site. Yes, and I'm very happy to see that some of our contributors for the wild food stories are also joining us here today.
And aside from what Grant has mentioned, it would be good for all to know that we will be posting session notes, recordings, and other updates shortly after the run of each live session. Watch out for this on the website under the event updates tab that you can find on the top of the screen. There will also be a link to a virtual corkboard where you're free to post questions, comments, and suggestions about anything that was discussed during the duration of this forum. We will try our best to answer all questions raised during the events and post updates on the site as soon as possible. Please stay tuned for that, and do invite your friends, family, and all in your network to join the forum for a week dedicated to wild foods. All are surely invited and welcome to give inputs as we envision an outlook towards more inclusive food systems in Asia to 2030. உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் போடப்பட்டுள்ளது. அந்த லிங்க்ல வந்துட்டு உங்களோட எல்லா கேள்விகளையும் உங்களோட எல்லா காரியத்தையும் நீங்க அதுல சொல்லலாம். அப்போ எங்களுக்கு எப்படி? So thank you. Interpretations will be available in Bahasa Indonesia, Khmer Filipino, Thai, Tamil, and Vietnamese for all main sessions. And interpretation for select languages will be made available for some side events. Announcements will be made on our website and social media. Thank you. There you have it, with a brief session today, short and sweet, just to introduce what's in store for the week. But for our closing, I'd like to call on Ruth Siringan, joining us from our Gender and Culture program, who part-times as our resident artist, to give us a closing song with her version of Pagsibol, or Blossoming, by a Filipino independent artist, Muni Muni. And in the meantime, so we'll hear from Ruth. And in the meantime, I'll see you tomorrow for the opening session featuring keynote messages and lightning talks from the Wild Foods Biodiversity Livelihood Network. It's at 3 to 5 tomorrow, Manila time. Good day to you all. நாளை தினத்தில் 3 to 5 மணி வரை மணிலா டைம்ல இந்த செஷன் கண்டக்ட் பண்ணப்படும். அப்போ உங்களோட காரியங்களை நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளலாம். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய காரியங்களை நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம். I will be singing Pagsibol, which is a song from a Filipino band named Muni Muni. Pagsibol means to germinate or to grow or to bloom. It's originally a love song, but it's also a song that says we need to work hand in hand in this long journey that we need to face through the tears and hard work in order for the seeds that we planted to grow and for it to live and bear fruit. So I hope that you'd like the song, and I think the lyrics will be posted in the chat. So here, let me just set up things. Let's wait for a while. Okay. So this is Pagsibol by Muni Muni. Ubus mo ang sisidlan mula sa lupang tiniligan ng bawat patak ng luha ng mga mata. O ano
pagsibol ng buhay ay paglalakbay, hawak ng iyong kamay. Ang pagsibol ng buhay ay paglalakbay, hawak ng iyong kamay. Ang pagsibol ng buhay ay paglalakbay, hawak ng iyong kamay. Ituro sa'kin ang daan patungo sa pag-ibig. Ituro sa'kin ang daan patungo sa pag-ibig. Tungo sa'kin ang daan patungo, patungo sa pag-ibig. Ang pagsibol ng buhay ay paglalakbay, hawak ang iyong kamay. Ang pagsibol ng buhay ay paglalakbay, hawak ang iyong kamay. Ang pagsibol ng buhay, hawak ang iyong kamay. Hawak ang iyong kamay. Hawak ang iyong kamay. Wow, that was really beautiful, Ruth. Thank you very much for sharing your song and your talents with all of us today. Diana, you might want to read the lyrics, at least in English. I can do that, but I don't have it on my Can I do it in Tamil, ma'am? Can I do it in Tamil? What I can do is share that also on the event website so that you can all read about the lyrics and really understand the message of the song more deeply. So again, a huge thanks to Ruth for that beautiful... Can I do it in Tamil, ma'am? Can I do it in Tamil? So, Miss Femi, did you want everyone to have a quick selfie or a photo? Selfie, yeah. Sure. Ma'am, for all of us, if you can all oblige. See everyone. Ma'am, can I read this? I see 3 different pages. And so we will ask the help of our good friends from Inside Pack, Christina and Courtney, to help us take the pictures, because we have 3 screens today from different places from all over the world. So let's all turn on our videos for a quick group selfie. All right, everyone, I'll give you a couple of minutes to turn on your video and I will count down to our selfie shot. There will be 2 different pages, as Diana mentioned, and I will be taking 3 different shots today. So feel free to turn on your videos. Can I read this song in Tamil, ma'am? People coming up on video. It's nice to be able to see you all. Can I read this lyrics in Tamil? Get ready. Can I read this lyrics in Tamil, ma'am? All right, I will take the group shot now. If everyone could please be ready. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Another one. 1, 2. Just a second. 1, 2, 3.
All right, I'll take another one just for good measure. So for those of you that haven't gotten the chance to turn on your video, please feel free to do that. All right, let's do another one. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. All right, I've taken the group Thank shot. you very much. See you tomorrow. Thank you, and see you tomorrow, everyone. 3:00 p.m. Manila time for our opening session. Bye. Good to see you all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye.